going? I'm Ali Safarzadeh. Welcome to your channel, alias Arzad. Today we're going to teach Fورکرنرز level 2. So open your books, turn to page 88, Unit 1, lesson B. Let's go. I'm not sure, but I think میگه مطمئن نیستم اما فکر میکنم که I'm not sure, but I think. خب قبل از اینکه lesson B رو شروع کنیم بچه ها برگردین صفحه قبل، تمرینات مربوط به گرامر رو با هم حلشون کنیم و چک کنیم. Part A, complete the sentences with the correct past form of be. جملات رو با شکل صحیح گذشته فعل to be که میشه همون was و were شکل گذشتهش با اونا قرار کامل کنیم. Then compare with a partner. Number 1, Coco Chanel was an amazing French designer. Number 2, Albert Einstein was born in Germany. Number 3, Alfred Hitchcock حالا اسم فامیلش هست was a great director. Number 4, let's continue. The next one, Diego Rivera and Frida Kahlo were, چون که دو نفر هستن جمع، were born in Mexico. Number 5, let's continue. The last one, Mozart and Beethoven were famous composers. Okay, let's continue. Part B, correct the false sentences, then compare with a partner. قراره که جملات اشتباه رو تصحیحشون کنیم یا درستشون کنیم. اولی رو به عنوان مثال خودش انجام داده. Ronald Reagan was a British politician. خب امریکن بوده، بریتیش نبوده. پس ما میگیم چی؟ میگیم he wasn't a British politician. He was an American politician. Number 2, then he was an early Chinese scientist. خب explorer بوده، scientist نبوده، یعنی دانشمند نبوده، مکتشف بوده. پس میگیم he or she wasn't an early Chinese scientist. He or she was an early Chinese explorer. Number 3, artist Vincent van Gogh، حالا اسمش هست این هنرمند، حالا he یا she هر کی که هست، گفته was born in the 20th century. خب ما میگیم he wasn't born in the 20th century یا حالا she was born in 19th century. مثلا توی قرن 20 متولد نشده، توی قرن 19 مثلا متولد شده. Number 4, GNU versus and Eunice Stent فلان، حالا دو نفر هست که اسم فامیلشون رو گفته were explorers. خب ما میگیم they weren't explorers, they were designers. Number 5, خب باز دوباره دو نفر رو گفته، ویلیام و یه نفر دیگه ونوس. میگیم گفته they were born in the late 1970 decades. خب ما میگیم they weren't born in the late 1970. They were born in the early 1980 decades, for example. در اواخر دهه 1970 نبودن، در اوایل دهه مثلا 1980 بودن که متولد شدن. Okay, let's continue. Let's go to the next page. Turn to page 88, lesson B. I'm not sure, but I think. Exercise 1, interactions, تعامل, certainty and uncertainty. یعنی قطعیت و عدم قطعیت. یعنی چیزی که مطمئنیم ازش certainty و چیزی که حالا شک داریم و مطمئن نیستیم که میشه uncertainty. Part A, look at the pictures و تصاویر نگاه کنین. Does Mike know the answer to both questions? ببین که مایک جواب هر دو تا سوالا رو میدونه. Then practice the conversation. خب بچه ها قبل از اینکه مکالمه رو شروع کنیم، قبل از هر چیز first of all don't forget to do the picture description. Describe the picture and say what do you see or what can you see in the picture of the conversations. Describe them. Okay. Let's go over more questions before our test tomorrow. میگه که قبل از امتحان فردامون بیای چند تا سوال بیشتر با هم کار کنیم.
Okay, what was the original name of New York City? اسم واقعی و یا اصلی شهر نیویورک چی بود؟ It was New Amsterdam. Are you sure? میگه مطمئنی این اسمش بود؟ I'm positive. یعنی مطمئنم. آره اینطور هست. Correct. درسته. That's right. درسته. This one's more difficult. این یکی یه خورده سخت‌تره. Who was Plato's teacher? مثلا معلم یا استاد پلاتو کی بوده؟ I'm not sure, but I think it was Aristotle. میگه مطمئن نیستم اما فکر میکنم که مثلا فلانی بوده. Actually, Aristotle was Plato's student. در واقع اون دانش آموزش بوده. Socrates هم حالا سقراط هستش فکر میکنم که گفته was his teacher یا معلم و یا استادش بوده. Oh right, آره درسته. Part C, listen to the expressions. به این عبارات یا اصطلاحات گوش بدین. Then practice the conversation again with the new expressions. سپس مکالمه رو دوباره با عبارات و یا اصطلاحات جدید تمرینشون کنین. میتونین قرمزا رو جایگزین اون قرمزا کنین و سبزها رو هم همینطور جایگزین سبزها. Expressing certainty یعنی بیان کردن قطعیت. I'm positive یعنی خب مطمئنم. I'm certain, I'm sure اینا همه یعنی مطمئنم. میتونیم از اینا استفاده کنیم. Expressing uncertainty حالا میخوایم عدم قطعیت رو بیان کنیم. مثلا بگیم که اینجوری فکر میکنم اما مطمئن نیستم. میتونیم از اینا استفاده کنیم. Repeat after me. I'm not sure but I think مطمئن نیستم اما فکر میکنم. I'm not certain but I think. Repeat again. Very good, excellent, perfect, great. I'm not positive, but I think. Repeat again. Ocean of things or thanks a lot. Thank you very much. Part D. Circle the answer you think is correct. میگه دور جوابی که فکر میکنین درسته خط بکشین. Practice with a partner and use expressions from part C. I'm sorry. گفته که میتونین از عبارات یا اصطلاحات پارت سی هم استفاده کنین و با پارتنرتون تمرینش کنین. Then check your answers. بعد میتونین جواباتون رو صفحه 94 چک کنین. Number 1. Barack Obama was president of the US or UK, United States or United Kingdom. باراک اوباما خب رئیس جمهور آمریکا بوده دیگه، پس میشه US. United States of America، ایالات متحده آمریکا. بقیه هم به همین ترتیب بچه‌ها این یه حالت اطلاعات عمومی هستش. اطلاعات عمومی هست، کاملش میکنین، دور جواب درست قد میکشین، میتونین با پارتنرتون مکالمه کنین، بپرسین ازش، اون جواب بده. حالا مثلا بگین مطمئنین یا مطمئن نیستین، با قطعیت و اطمینان بیشتر و یا عدم قطعیت و یا شک بتونین جوابتون رو بگین. از این عبارات و اصطلاحاتی هم که یاد گرفتیم میتونین استفاده کنین و در آخر جواباتون رو توی صفحه 94 میتونین چک کنین که مطمئن بشین درست بوده یا خیر. Let's continue. Let's go to the next page. Turn to page 89. Exercise 2, listening. خب طبق روال گذشته و همیشگی فایل های صوتی یا ترک صوتی رو گوش بدین و به عنوان هومورک یا تکالیفتون لیسنینگ رو توی منزل یا خونه انجامش بدین. تیترش رو میخونم براتون. گفته Sorry, that's not right. متاسفم درست نیست. That's not right. Okay. Exercise 3, speaking. Do you know? میدونی؟ آخرین تمرینی که توی این جلسه یا این ویدیو تا آخر همین صفحه 89 با هم کار خواهیم کرد. speaking هستش و تیترش هم که do you know. سوال پرسیده میدونی. Part A per work. Look at the pictures and the categories. گفته که به این تصاویر و این دسته‌بندی ها نگاه کنین. Add another category. یه دسته‌بندی دیگه اضافه کنین. Then write 2 questions for each category. میگه سپس 2 تا سوال برای هر کدوم از اون دسته‌بندی ها بنویسین. Be sure you know the answers. خب گفته که مطمئن بشین که جواب‌ها یا پاسخ‌ها رو مثلا میدونین یا نه. Actors and actresses. بازیگرای آقا و یا بازیگرای خانم. Athletes. خب حالا اون ورزشکاران و قهرمانان ورزشی. Singers and musicians. اون خواننده ها و میوزیسین ها.
موسیقیدان‌ها و آخری هم شما میتونید خودتون یه دسته بهش اضافه کنین، همونطور که گفته بود توی صورت سوال یا همون بالا توی پارت A. یه دسته بهش اضافه میکنین به دلخواه خودتون و بعد به هر کدوم از این دسته ها 2 سوال اضافه میکنین یا مینویسین و میپرسین از پارتنرتون، نوبتی اون از شما میپرسه و جواب میدین و یا پاسخ میدین. Part B Group Work کار گروهی. Ask your questions گفته که سوالاتتون رو بپرسین. Use expressions of certainty or uncertainty in the answers. از عبارات یا اصطلاحاتی که مطمئنین و یا مطمئن نیستین توی جواب‌ها یا پاسخ‌ها میتونین استفاده کنین. مثالش رو میخونم دقت کنین. گفته Where was Brad Pitt born? براد پیت کجا مثلا متولد شد؟ I'm not sure but I think he was born in. مطمئن نیستم اما فکر میکنم که مثلا فلانجا متولد شد. در ادامه نوشته How old is he? چند سالشه؟ به همین ترتیب میتونین شما هم سوال بپرسید و ادامه بدین. پایین صفحه هم که I can express certainty and uncertainty. من میتونم اون اطمینان و عدم اطمینانم رو بیان کنم. That's enough for this session. Or that's all for now. خب امیدوارم که تا اینجای کار از آموزش ها لذت برده باشین و نهایت استفاده رو ببرین. اگر کانال رو هنوز سابسکرایب نکردین حتما گزینه سابسکرایب یا مشترک شدن رو بزنین و به عضویت کانال در بیاین. همچنین میتونید آیکون به شکل زنگوله یا همون بل رو هم فعال کنین تا با انتشار ویدیوهای جدید به شما نوتیفیکیشن بده و با دریافت هشدار مطالب آموزشی جدید رو از دست ندید. لایک و کامنت هم فراموش نشه که باعث انرژی و انگیزه است. تکرار و تمرین و دوره و مرور هم فراموش نشه. Have a nice time and